Hello students, in this session we are going to discuss regarding the redemption of debentures. In this session we are going to make accounting treatment on sinking fund method. So sinking fund method na use ಮಾಡಿ redemption of debenture ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. With the help of this we have to prepare debenture account, debenture redemption fund account, debenture redemption fund investment account, interest on sinking fund investment account and bank account and debenture holders account. Let's go through the problem. On 1/4/2016, the Big Boss Limited issued a 10,006% debenture of ₹100 each, repayable at the end of fourth year at a premium of 5%. On 1/4/2016, Big Boss Limited ಅವರು 10,000 ಅಷ್ಟು 10,000 debentures ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is 6% debentures of ₹100 each. That will be repayable at the end of fourth year at a premium of 5 years. Premium of 5% ಅಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It has been decided to constitute the debenture redemption fund for the purpose. So, redemption ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The investments being expected to yield 4% interest. ಆ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The fund table shows that ₹0.234590 annually amounting to ₹1 at 4% in 4 years. So fund table prakara, so after 4 years at the rate of 4%, ₹1 ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಆನ್ಯುವಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ₹0.234590 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the investments were made in multiples of 100 only ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The bank balance on 31st March 2020 at the end of fourth year ₹3,70,000 ಇದೆ. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್. ಈ 3,70,000 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ 31st March 2020 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ 96% ಆಫ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ ವರ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 31st March 2020, ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು 96% ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ವರ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್. ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, interest on sinking fund investment account, bank account and debenture holders account. So first you have to calculate the amount to be appropriated. Every year ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 into ₹100 plus 5%, that is premium of 10,000 into 100. That leads to ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಮೌಂಟ್ 10 lakh ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ 50,000, ಟೋಟಲ್ 10,50,000 ಬೇಕು. ದಟ್ 10,50,000 ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10,50,000 into 0.234490. So how to invest ₹2,47,265 every year in order to get 10,50,000 at the end of fourth year. That in the books of Big Boss Limited, 6% debenture account. Here that on 1/4/2016, the debentures are issued by bank account 10 lakh. The same will be carried forward, and the same will be carried forward up to the redemption date, that is 31st March 2020. On that date, it will be transferred to debenture holders account. To debenture holders account 10 lakh. Debenture redemption fund account. So in order to redeem that debentures, at the end of every year, they have to invest ₹2,47,265. In the first year, that is 31st March 2017, by profit and loss appropriation account, ₹2,47,265. And that year, the total is both the sides ₹2,47,265. That will be carried down to balance carried down ₹2,47,265. On next date, it will be brought down on 1/4/2017 by balance brought down ₹2,47,265. At the end of year 31st March 2018, the interest will be calculated on that investment, that is ₹2,47,265 into 4%, ₹9,888. So every year ending ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ₹9,888 ಬಂತು. And again on that year,
year ending, how to invest further rupees 2,47,265, that is by profit and loss appropriation account. The total of second year is the total amount available in the second year in redemption fund account is 5,04,418 rupees. That will be carried down, brought down to next day 1/4 next year 1/4/2018 by balance brought down 5,05,418 rupees. Again on that year ending 31st March 2019, again interest will be calculated on that amount available in debenture fund account, that is 5,05,418 into 4%. Here that 5,04,400 will be taken because the investment will be in multiple anta helidare. So ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5,04,400 into 4% ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 20,176 rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Again year ending 31st March 2019, again 2,47,265 rupees ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು by profit and loss appropriation account, 2,47,265. At the end of third year, the investment debenture fund account shows that 7,71,859 rupees that will be carried down and brought down to next year 1/4/2019 by balance brought down 7,71,859 rupees. Again you have to calculate the interest at the end of fourth year 31st March 2020. The interest on debenture redemption fund account 7,71,800 into 4%, that is interest 30,872. Again fourth year ending, have to invest by profit and loss appropriation account 2,47,265. So at the end of fourth year, in that debenture fund account, the amount available is 10,49,996 rupees will be available. That will be post towards debit side 10,49,996. Here that 31st March 2020, the loss on issue of debenture account shows that 50,000. It means ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 50,000 rupees ಅಂತ. ಸೊ 50,000 rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಗುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. So on 31st March 2017, to bank account 2,47,200 will be invested. On that date, same day, that account will be closed 31st March 2017 by balance carried on 2,47,200. That will be brought down to next year 1/4/2017 to balance carried on 2,47,200. Again in that year ending 31st March 2018, to bank account, again the investments will be made 2,47,265 plus 9,888 rupees. That is the interest. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 100 ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2,57,200 rupees. The total is 5,04,400. The same amount will be carried down and brought down to next year to balance brought down. That is 5,04,200. Again that year ending 31st March 2019, to bank account 2,47,265 plus second year third year interest ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 20,176. Again multiples of 100 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2,67,400 rupees. The total is 7,71,800. That will be carried down and brought down to next year 1/4/2019 to balance brought down 7,71,800. At the end of fourth year, the investment will be realized at 96%. So 96% ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ by bank account 7,71,800 into 96%, that is 7,40,928 rupees. And then remaining balance is 30,872 rupees. Whatever the balance which are available or which are ಯಾವುದೆಲ್ಲ
ಕೊನೆಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,872 rupees. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡಿ, 31st 3/2020 ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 30,872 rupees ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10,49,996 rupees ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 10,49,996 rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 9,69,124 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ 9,69,124 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಯರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. on 31st 3/2018 ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 9,888 rupees. 31st 3/2018 by bank account 9,888 rupees. Like that every year interest ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 31st 3/2019 by bank account 20,176 rupees. 31st 3/2019 to debenture redemption fund account 20,176 rupees. And 31st 3/2020 by bank account 30,872 rupees. And to debenture redemption fund account 30,872 rupees. Going to that bank account on that end of fourth year, that is 31st 3/2020, the balance available in debenture balance available in the bank of a company is the balance brought down 3,70,000. That is the inclusion of interest on investment account and the interest ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3,70,000 rupees ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And then 31st 3/2020 to debenture investment fund account, that means debenture realized ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ 96% ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 7,40,928 rupees ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. On the same day 31st 3/2020 we are going to pay the debenture holders. We are going to pay towards debenture holders by debenture holders account 10,50,000. That means 10 lakh is the debenture amount and 50,000 is the premium amount. So that is total 10,50,000. So if you total it in the debit side, the amount available is 11,10,928 rupees. Posted towards credit side 11,20,928 rupees. The remaining balance is 60,928 rupees. So ಈ 60,928 rupees ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 60,928 rupees ಉಳಿಯುತ್ತೆ. That should be by balance carried on. So that should be brought down to next year 1/4/2020 to balance brought down 60,928 rupees. Coming to the final account, final ledger account, debenture holders account on 31st 3/2020 ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. on 31st 3/2020 by 6% debenture account. So 6% debenture ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 lakh rupees ಇದೆ. The same day 31st 3/2020 by premium on redemption of debenture account. So premium pay ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ redemption ಅಲ್ಲಿ ಅದು 50,000. The total is 10,50,000 will be paid to the debenture holders through bank 31st 3/2020 to bank account 10,50,000. So here ends of the problem. Thank you.